En las profundidades de la historia, hay un misterio que ha sido objeto de debate y especulación durante siglos. Un enigma que culmina elementos de fe, literatura y antiguas creencias, que nos leva a cuestionar todo lo que creemos saber sobre uno de los personajes más influyentes de la humanidad, Jesús de Nazaret. Sin, una imagen de la callejón del templo en Jerusalén durante la época de Jesús. La parábola del pródigo hijo, como es y conoce este paseo bíblico, y es una historia que nos ofrece una visión profunda de las motivaciones y acciones de Jesús. En ella, es y narra la historia de un hijo que, tras haber heredado una gran fortuna de sus padres, decide gastarla todo en vanagloria y vicio, dejando a sus padres con poco más que un trozo de pan. Sin, una imagen del pintor Leonardo da Vinci, representando la parábola del pródigo hijo. Pero, ¿qué nos dice esta parábola sobre el carácter de Jesús? ¿Fue él un hombre de justicia y compasión o simplemente un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores? La respuesta, como siempre, es compleja. Sin, una imagen del templo de Jerusalén en su época máxima. En este documento, exploraremos el contexto histórico en el que se desarrolló la vida y enseñanzas de Jesús. Desde las creencias religiosas de su época hasta los debates académicos sobre su naturaleza divina, todo está en juego. Sin, una imagen del texto original de la parábola del pródigo hijo en el Nuevo Testamento. La parábola del pródigo hijo es un paseo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En él, Jesús nos cuenta la historia de un hijo que, después de haber heredado una gran fortuna, decide gastarla todo en vanagloria y vicio. Cuando su padre muere, su hijo regresa a casa, humilde y desesperado, y es recibido con amor y compasión. Sin, una imagen del pintor Rembrandt, representando la escena de la parábola. Pero, ¿qué nos dice esta parábola sobre el carácter de Jesús? ¿Fue él un hombre de justicia y compasión o simplemente un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores? Sin, una imagen del apóstol Pablo, representando su conflicto con los judíos. En este documento, exploraremos las creencias religiosas de la época en la que vivió Jesús. Desde el judaísmo hasta las creencias grecorromanas, todo está en juego. Sin, una imagen del templo de Jerusalén en su época máxima. La vida y enseñanzas de Jesús son un tema que ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos lo consideran el Mesías judío, que había venido a liberar al pueblo de la opresión romana. Otros lo ven como un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores. Sin, una imagen del pintor Caravaggio, representando la escena de Jesús en el templo. En este documento, exploraremos las diferentes creencias y opiniones sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Desde los padres de la Iglesia hasta los académicos modernos, todo está en juego. Sin, una imagen del texto original del Nuevo Testamento. La parábola del pródigo hijo es un paseo que nos ofrece una visión profunda de las motivaciones y acciones de Jesús. En él, se narra la historia de un hijo que, tras haber heredado una gran fortuna, decide gastarla todo en vanagloria y vicio. Sin, una imagen del pintor Johannes Vermeer, representando la escena de la parábola. Pero, ¿qué nos dice esta parábola sobre el carácter de Jesús? ¿Fue él un hombre de justicia y compasión o simplemente un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores? Sin, una imagen del apóstol Pedro, representando su conflicto con los judíos. En este documento, exploraremos las creencias religiosas de la época en la que vivió Jesús. Desde el judaísmo hasta las creencias grecorromanas, todo está en juego.
Scene, una imagen del Templo de Jerusalén en su época máxima. La vida y enseñanzas de Jesús son un tema que ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos lo consideran el Mesías judío, que había venido a liberar al pueblo de la prisión romana. Scene, una imagen del pintor Salvador Dalí, representando la escena de la parábola. Pero otros lo ven como un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores. La respuesta, como siempre, es compleja. Scene, una imagen del texto original del Nuevo Testamento. En este documento, exploraremos las diferentes creencias y opiniones sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Desde los padres de la Iglesia hasta los académicos modernos, todo está en juego. Scene, una imagen del Templo de Jerusalén en su época máxima. La parábola del pródigo hijo es un paseo que nos ofrece una visión profunda de las motivaciones y acciones de Jesús. En él, se narra la historia de un hijo que, tras haber heredado una gran fortuna, decide gastarla todo en vanagloria y vicio. Scene, una imagen del pintor Pablo Picasso, representando la escena de la parábola. Pero, ¿qué nos dice esta parábola sobre el carácter de Jesús? ¿Fue él un hombre de justicia y compasión o simplemente un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores? Scene, una imagen del texto original del Nuevo Testamento. En este documento, exploraremos las creencias religiosas de la época en la que vivió Jesús. Desde el judaísmo hasta las creencias greco-romanas, todo está en juego. Scene, una imagen del Templo de Jerusalén en su época máxima. La vida y enseñanzas de Jesús son un tema que ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos lo consideran el Mesías judío, que había venido a liberar al pueblo de la prisión romana. Scene, una imagen del pintor Salvador Dalí, representando la escena de la parábola. Pero otros lo ven como un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores. La respuesta, como siempre, es compleja. Scene, una imagen del texto original del Nuevo Testamento. En este documento, exploraremos las diferentes creencias y opiniones sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Desde los padres de la Iglesia hasta los académicos modernos, todo está en juego. Scene, una imagen del Templo de Jerusalén en su época máxima. La parábola del pródigo hijo es un paseo que nos ofrece una visión profunda de las motivaciones y acciones de Jesús. En él, se narra la historia de un hijo que, tras haber heredado una gran fortuna, decide gastarla todo en vanagloria y vicio. Scene, una imagen del pintor Caravaggio, representando la escena de la parábola. Pero, ¿qué nos dice esta parábola sobre el carácter de Jesús? ¿Fue él un hombre de justicia y compasión o simplemente un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores? Scene, una imagen del texto original del Nuevo Testamento. En este documento, exploraremos las creencias religiosas de la época en la que vivió Jesús. Desde el judaísmo hasta las creencias greco-romanas, todo está en juego. Scene, una imagen del Templo de Jerusalén en su época máxima. La vida y enseñanzas de Jesús son un tema que ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos lo consideran el Mesías judío, que había venido a liberar al pueblo de la prisión romana. Scene, una imagen del pintor Johannes Vermeer, representando la escena de la parábola. Pero otros lo ven como un religioso ambicioso que buscaba atraer seguidores. La respuesta, como siempre, es compleja. Scene, una imagen del apóstol Pedro, representando su conflicto con los judíos. En este documento, exploraremos las diferentes creencias y opiniones sobre la vida y enseñanzas de Jesús.
Desde los padres de la iglesia hasta los académicos modernos, todo está en juego. Sin, una imagen del texto original del Nuevo Testamento. La parábola del prodigal hijo es un paseo que nos ofrece una visión profunda de las motivaciones y acciones de Jesús. En él, se narra la historia de un hijo que, tras haber heredado una gran fortuna, decide gastarla todo en vanagloria y vicio. Sin, una imagen del pintor Salvador Dalí, representando la escena de la parábola. La parábola del prodigal son, un desafío a las convenciones. Sin, una escena de fondo de una ciudad antigua, con personas caminando por las calles y otros realizando sus tareas diarias. Narrador, en el corazón de la tradición judía, un parábola se convirtió en uno de los textos más influyentes de la Biblia. La parábola del prodigal son, enseñada por Jesús, desafía las convenciones sociales y religiosas de su época. Pero, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy en día? La historia original. Sin, un cuadro de la vida cotidiana de un padre y dos hijos en una granja. Narrador, la parábola del prodigal son se encuentra en el Evangelio de Lucas. Según el texto, Jesús habla a un grupo de discípulos que se alejan de la ciudad para celebrar su fiesta. Al regresar, les cuenta una historia sobre dos hijos, uno que es digno de ser y otro que ha desperdiciado su herencia. Sin, un cuadro de los dos hijos, el primero bienvenido por el padre y el segundo rechazado. Narrador, el hijo bienvenido regresa a la casa después de una corta ausencia, mientras que el hijo malvado se aleja de su padre y se entera de que ha muerto. Sin embargo, el hijo malvado vuelve a casa después de haber desperdiciado su fortuna, esperando ser recibido con amor por su padre. Sin, un cuadro de la respuesta del padre, que lo echa y le da un traje y una bandera. Narrador, pero, en lugar de recibirlo con los brazos abiertos, el padre lo rechaza. Sin embargo, cuando el hijo malvado se arrepiente y regresa a la casa, su padre lo recibe con amor y lo ofrece un gran banquete. La interpretación tradicional. Sin, un cuadro de una iglesia medieval, donde los sacerdotes interpretan la parábola. Narrador, durante siglos, la parábola del prodigal son se ha interpretado como una historia sobre la redención y el perdón. El hijo malvado representa al hombre que ha pecado y necesita ser salvado por Dios. Sin, un cuadro de un sacerdote bendiciendo a un paracleta. Narrador, el padre representaría a Dios, cuyo amor y inmortalidad son incondicionales. La historia nos enseña que, aunque el hijo malvado ha desperdiciado su oportunidad para recibir la gracia de su padre, aún puede cambiar su caso y regresar al hogar. La interpretación moderna. Sin, un cuadro de un grupo de personas modernas, discutiendo la parábola. Narrador, sin embargo, en la actualidad, la interpretación de la parábola del prodigal son ha evolucionado. Algunos críticos argumentan que la historia es más una crítica a las estructuras sociales y económicas que a la naturaleza humana. Sin, un cuadro de un padre y su hijo malvado, discutiendo sobre el costo del juego. Narrador, la historia del hijo malvado se puede ver como una metáfora de cómo podemos desperdiciar nuestras vidas con comportamientos destructivos y expectativas irrealistas. En este sentido, la respuesta del padre se puede interpretar como una crítica a la injusticia social y la desigualdad económica. Sin, un cuadro de un grupo de personas trabajando juntas en una granja. Narrador, la historia también nos enseña que el amor y la compasión no solo son inherentes al padre, sino que también están disponibles para todos.
La parabola del prodigal son nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos cambiar nuestro caso y regresar al hogar de la gracia. La teoría de la redención. Sin, un cuadro de un psicólogo trabajando con su paciente. Narrador, una teoría moderna que es ha aplicado a la parábola del prodigal son y es la teoría de la redención. Según esta teoría, el hijo malvado representa al individuo que ha experimentado una crisis de identidad o una pérdida significativa. Sin, un cuadro de un paciente llorando. Narrador, la historia del hijo malvado nos enseña que, aunque hemos hecho errores y hemos perdido nuestro camino, podemos regresar a la gracia y encontrar nuestro camino de nuevo. La redención es producida cuando el individuo se arrepiente de sus pecados y busca la ayuda de un terapeuta o un mentor. La prueba del testigo. Sin, un cuadro de un testigo hablando ante un tribunal. Narrador, en la Biblia, hay varios testigos que mencionan la parábola del prodigal son. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas dice que, el hijo malvado se acuerda de las palabras de su padre. Sin, un cuadro de un discípulo escuchando la parábola. Narrador, otro testigo es el apóstol Pablo, quien menciona la parábola del prodigal son en su carta a los romanos. Según Pablo, porque Dios no ha rechazado al Israel ni lo ha abandonado. La prueba de la historia. Sin, un cuadro de una escena de la vida cotidiana de Jesús. Narrador, sin embargo, hay quienes cuestionan si la parábola del prodigal son se encuentra en el Evangelio de Lucas. Algunos críticos argumentan que la historia no está presentada como un evento real, sino más bien como una metáfora o una parábola. Sin, un cuadro de un discípulo discutiendo con Jesús. Narrador, otro problema es que la parábola del prodigal son se encuentra en el Evangelio de Lucas, pero no en los Evangelios de Mateo y Marcos. Esto puede sugerir que la historia se creó después de la muerte de Jesús. La importancia de la parábola. Sin, un cuadro de una persona reflexionando sobre su vida. Narrador, a pesar de las controversias, la parábola del prodigal son sigue siendo una de las historias más influyentes de la Biblia. Nos enseña que el amor y la compasión no solo son inherentes al Padre, sino que también están disponibles para todos. Sin, un cuadro de un grupo de personas trabajando juntas en una granja. Narrador, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos cambiar nuestro caso y regresar al hogar de la gracia. La parábola del prodigal son es un recordatorio constante que el amor y la compasión son siempre posibles, incluso en los momentos más difíciles. Si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscribid. Sin, un cuadro de una persona sosteniendo un teléfono y escribiendo su nombre. Narrador, si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscribid. Exploraremos más historias como esta que desafían nuestras convenciones y nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas. Sin, un cuadro de un grupo de personas trabajando juntas en una granja. Narrador, juntos, podemos descubrir nuevas perspectivas y encontrar nuestra propia forma de vivir con amor y compasión. No te pierdas el próximo capítulo de este viaje a lo desconocido. Sin, un cuadro de un padre y su hijo malvado sonriendo juntos. Narrador, la historia de Jesús nos enseña que el amor y la compasión no solo están disponibles para todos, sino que también están siempre presentes en nuestro corazón. La película Life of Jesus ha sido un viaje emocionante y reflexivo a través de la vida del Maestro, desde sus orígenes hasta su crucifixión y resurrección. A lo largo de este documental,
Hemos explorado las parábolas más emblemáticas de Jesús, como la historia del pródigo hijo, que nos ha llevado a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la familia, la gracia y el perdón. La historia del pródigo hijo es una de las más famosas de Jesús y también una de las más complejas. Por un lado, nos muestra a un hijo que se aleja de su padre para buscar la felicidad en otro lugar, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, nos muestra al mismo padre que, en lugar de castigar por su desobediencia, decide recibirlo de vuelta con amor y generosidad. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y cómo podemos ser más comprensivos y perdonadores. Cómo podemos tratar a nuestros hijos cuando están mal. Cómo podemos recibirlos con amor cuando se alejan de nosotros. La respuesta, según Jesús, no es fácil. La respuesta es que debemos ser como nuestro Padre Celestial, que nos ama sin condiciones y nos espera con apertura para recibirnos. Pero la historia del pródigo hijo también nos enseña sobre el peligro de la complacencia y la falta de acción. Cuando estamos cómodos en nuestra vida, podemos olvidar a aquellos que necesitan nuestro amor y apoyo. Pueden pasar horas sin hablar con nuestros hijos o familiares y no darnos cuenta del dolor que pueden estar sintiendo. La historia del pródigo hijo es un llamado a la acción para que nos levantemos y sigamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos ser más activos en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos mostrar amor y comprensión a aquellos que lo necesitan? En este sentido, la película Life of Jesus nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y cómo podemos vivir de acuerdo con los valores de Jesús. ¿Qué significa ser amado por Dios? ¿Cómo podemos mostrar amor y comprensión hacia aquellos que lo necesitan? La respuesta es simple: amar a Dios y al prójimo como nos amo. Pero, ¿cómo podemos lograr esto en una sociedad tan compleja y competitiva? La respuesta no es fácil. Pero la clave está en ser conscientes de nuestros propios pensamientos y acciones y hacer un esfuerzo por cambiarlos. En este sentido, la historia del pródigo hijo nos enseña que el cambio comienza en nosotros mismos. Debemos comenzar a cambiarnos como personas antes de intentar cambiar a otros. Debemos ser más comprensivos y perdonadores, más amables y generosos. La película Life of Jesus ha sido un viaje emocionante y reflexivo que nos ha llevado a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la familia, la gracia y el perdón. A través de la historia del pródigo hijo, hemos aprendido sobre la importancia de amar a Dios y al prójimo como nos amo. En última instancia, la película nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y cómo podemos vivir de acuerdo con los valores de Jesús. ¿Qué significa ser amado por Dios? ¿Cómo podemos mostrar amor y comprensión hacia aquellos que lo necesitan? La respuesta es simple: amar a Dios y al prójimo como nos amo. Y así, como Jesús dijo en su parábola del pródigo hijo, se levantó y se fue. Y cuando llegó a la ciudad, lo encontraron un hermano, que era el hijo del padre. Y vio que había estado bebiendo y desbordándose de fiesta. Entonces dijo: miradme, y mirad al hermano mío, porque he visto a un hombre que tiene una casa llena de buenos pastores, pero este que ha muerto es el hijo del perro. Sin, una imagen en blanco y negro de Jesús caminando por la carretera. Se acercó al hermano y le dijo: no tienes nada para mí. No tengas miedo, aquí tienes mi mano con comisión. Confía en Dios, y Él te dará el bien que necesitas. No te desanimes, porque yo soy contigo.
Scene, una imagen de Jesús hablando a la multitud. La película, Life of Jesus, ha sido un viaje emocionante y reflexivo que nos ha llevado a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la familia, la gracia y el perdón. A través de la historia del pródigo hijo, hemos aprendido sobre la importancia de amar a Dios y el prójimo como nos amó. Y así, como Jesús dijo en su parábola del pródigo hijo, se levantó y se fue. Y cuando llegó a la ciudad, lo encontraron un hermano, que era el hijo del padre. Y vio que había estado bebiendo y disportándose de fiesta. Scene, una imagen en blanco y negro de Jesús caminando por la carretera. Miradme, y mirad al hermano mío, porque he visto a un hombre que tiene una casa llena de buenos pastores, pero este que ha muerto y es el hijo del perro. Scene, una imagen de Jesús hablando a la multitud. La película, Life of Jesus, nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y cómo podemos vivir de acuerdo con los valores de Jesús. ¿Qué significa ser amado por Dios? ¿Cómo podemos mostrar amor y comprensión hacia aquellos que lo necesitan? La respuesta es simple, amar a Dios y al prójimo como nos amó. Y así, como Jesús dijo en su parábola del pródigo hijo, se levantó y se fue. Y cuando llegó a la ciudad, lo encontraron un hermano, que era el hijo del padre. Scene, una imagen en blanco y negro de Jesús caminando por la carretera. Miradme, y mirad al hermano mío, porque he visto a un hombre que tiene una casa llena de buenos pastores, pero este que ha muerto y es el hijo del perro. Scene, una imagen de Jesús hablando a la multitud. La película, Life of Jesus, nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y cómo podemos vivir de acuerdo con los valores de Jesús. ¿Qué significa ser amado por Dios? ¿Cómo podemos mostrar amor y comprensión hacia aquellos que lo necesitan? La respuesta es simple, amar a Dios y al prójimo como nos amó. Y así, como Jesús dijo en su parábola del pródigo hijo, se levantó y se fue. Y cuando llegó a la ciudad, lo encontraron un hermano, que era el hijo del padre. Scene, una imagen en blanco y negro de Jesús caminando por la carretera. Miradme, y mirad al hermano mío, porque he visto a un hombre que tiene una casa llena de buenos pastores, pero este que ha muerto y es el hijo del perro. Scene, una imagen de Jesús hablando a la multitud. La película, Life of Jesus, nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y cómo podemos vivir de acuerdo con los valores de Jesús. ¿Qué significa ser amado por Dios? ¿Cómo podemos mostrar amor y comprensión hacia aquellos que lo necesitan? La respuesta es simple, amar a Dios y al prójimo como nos amó. Y así, como Jesús dijo en su parábola del pródigo hijo, se levantó y se fue. Y cuando llegó a la ciudad, lo encontraron un hermano, que era el hijo del padre. Scene, una imagen en blanco y negro de Jesús caminando por la carretera. Miradme, y mirad al hermano mío, porque he visto a un hombre que tiene una casa llena de buenos pastores,